Nasaan yung pang-alis ng mic dito? Thank you very much. Mag-update lang ako. Magsa-silent lang. I-mute ko lang ha. Thank you very much. Sister Zelen, thank you very much ha for coming ha.
Ay, oo. Annalise, thank you very much ha. Oy, Donya, naka-silent ako. Naka-mute pala ako. Good evening tayo sa'yo. Yung mga pumasok, maraming salamat ha. Babawi ako. In-anticipate ko lang ito kasi na-restrict ako na-reuse ako. Thank you very much ha. Yes, thank you, kapatid. My sister Zelen, thank you very much. Yan mo na. Sabot mo na. Salamat, oh. Thank you, thank you. Oy, Donya, in-anticipate ko na lang kasi sigurado mauubos yung mauubos yung oras ko. In-anticipate ko na lang, total, dinilit ko na naman lahat yung mga nakita ni Lolo na reuse ko. Tayo naman ay ano tayo what we call this law abiding citizen tayo. Kaya lahat ng policy ni Lolo Whitey ay siyempre I have to follow. Kaso hindi ko nga alam kaya nagkaroon ako ng violations. Ever since Lakay Music Lovers is not violated person. Always law-abiding citizen si Lakay Music Lovers. Oo, sis, thank you very much ha. Good evening sa iyo, Susan. Adornado Vlog. Maraming salamat. In-anticipate ko na lang. Yesterday kasi, nagulat ako, na-restrict ako, na-reuse. Sigurado ko mauubos yung oras ko. Kaya in-anticipate ko na lang. Oo, na-restrict ako ni Lolo. Reuse. Na-reuse ako. Ang sabi naman niya, bigyan niya ako ng 14 days to appeal. So, siguro not necessarily to appeal, just to contradict their decision just because that is their policies, so we have to follow. Ang mali lang sa akin, hindi ko alam yung policy na ganon, so hindi kasi ako nagbabasa ng mga policies. So no need to appeal. Siguro pagka binigyan niya kasi October 16 pinagpapasa ako ng appeal. Siguro just to explain na lang na hindi ako well versed masyado sa policy. That's why I violate the policies. So I'm not to intend to violate the policies. Bali kasi nagkaroon ako ng reuse just because of my shorts videos na inedit ko. So yun nga na hindi ako nag-ingat. Everybody will learn to our mistake. So that's it. Kasi hindi natin maiwasan maybe next time alam na natin. Basta binigyan niya ako by December 24 doon sa email niya sa akin, by December 24 pwede ko i-reapply yung ads ko. Make sure na yung aking
videos or channel is malinis na. Wala na akong violation. Hindi naman ako sa haba-haba ng panahon, Donya, na kumakanta ako, almost 350 songs, I never violate the policy of Lolo YouTube. When I was learned to edit from CapCut and I upload shorts videos, dun ako nagkaroon ng violations na hindi ko naman alam. I'm not intent to violate the policy of Lolo YouTube. Lakay Music Lovers is always law-abiding citizen. So, kangay we learn from our mistake. My friend Ricky, pasensya kan kapsat ako hanak makapaglagay ti jacket awan ti extra cellphone ko. Update lang ako, in-anticipate ko na lang kasi na-reuse ako. Kumbaga na-demoni kasi tinanggal ni YouTube yung partnership ko sa kanya just because of my violation, reuse. So binigyan niya ako ng 14 days to clean my channel and to appeal. Pero not necessarily siguro to appeal just because I accept my mistake to violate the community policies of Lolo. So I admit it. So I ask maybe an apology for that because I'm not violating person to those rules or policies. So siguro sabi nga na we learn from our mistake. So next time hindi na natin gagawin. So thank you very much for your support. Andiyan kayo kasi in-anticipate ko na andyan pala siya si ading Mayor Balong na mag-live ka kuya kasi mauubos yung oras mo, sabi niya sa akin, yung watch time mo, sabi niya. So that's why I set my silent live. Hindi pa naman ako tulog, nandyan kayo kaya nagkukwentuhan tayo at kinikwento ko sa inyo. Pero ano mo nga to? Ipanood mo. Kukwento ko sa inyo yung nangyari kasi ako open book naman ako never mind if my channel is demoni just because of my negligence to upload any videos without any knowing, without reading the policies of community policy of Lolo. So I appreciated the decision of Lolo Whitey just because I violating the rules or policies of community program policy. Okay lang yan kapsat basta mag-LS ka lang lagi. Yes, that's why I set my live silent stream tonight kasi sigurado ko kapsat ubusin na ti oras ko iso nga kasi awanin madina nga ipalpalabas ti video nga ipanpanood iso nga I never stop to upload legal videos to follow the policy of Lolo YouTube until I retreat my monetization or monetize for my ads. So thank you very much. San, thank you very much ha. Thank you very much. Ito
biglaan lang to kasi hindi pa nalaman ng mga atin kaibigan, mga aking anak sa YT, mga brothers and sisters. Kasi hindi kasi ako ganon na nagpa-publish ako, na nagpapaabiso ako para suportahan ako, no? Katulad ng ginagawa ko sa inyo, if nadaan sa akin wall ang inyong mga videos, 100% yun support ako. Sometimes pag hindi ako busy, talagang hinahanap po yung mga bahay nyo. Ganun ako, hindi ako yung nagpapaabiso. So nagulat ako, bigla kayo nandyan lahat sa akin. So thank you very much. Maybe next night I prepare my extra cellphone for my moderator para mabigyan ko kayo lahat ng jacket kasi yung iba walang jacket. Siguro kasi naglinis kasi ako. So again and again, maraming salamat sa inyo. Ading Mayor, thank you very much for your to convince my mind to make live stream even silent kasi tama ka, mauubos yung oras ko. Para hindi maubos yung oras ko na naka-impact. Hindi naman niya binawasan yung oras ko. Ang nilagay niya doon is your channel for 4,478 subscribers and 5,407 watch hour ang nilagay niya doon, hindi niya binawasan yon. So mas maganda i-anticipate na lang natin. Again and again, no need to appeal kasi Lolo YouTube is advise me to appeal if they are mistake to the decision to my channel restrict just because I violating the policy as reuse. Pero hindi naman sila mag-decision ng ganon na hindi tama. Kahit daw magtanong ako sa mga kapwa ko, pero no need. Just to follow their policies and admit their decisions. And as I've said, we learn from our mistake. So again and again, magandang gabi dito sa amin, baka magandang araw dyan sa inyo. Maraming salamat at nandiyan kayo. Pagbukas ko pa lang, nandiyan kayo na sa aking silent live. So anyway, kasi gising pa naman ako, kaya that's why pinaliwanag ko sa inyo kung ano yung nangyari sa aking YouTube channel. So again and again, God bless you all. Maraming salamat. At ito, bukas ko na to kukunin kasi binilang ko. Gawin ko itong 10 oras. Kaya paggising ko alas 6 bukas, saka ko palang aangunin ito. So ngayon yung mga nakatambay dyan, nakabiji, maraming salamat. At don't be worry. Tawag nito, babawi ako. Babawi ako if may time tayo. Kaya maraming salamat. Saka wag na lang ninyong kalimutan mag-thumbs up. Maraming salamat. Parang support nyo na lang kay Lakay Music Lovers. Thank you, Ading Wen. Thank you.
Hoy, ang sakit-sakit naman yan, libro. Ako, laway lang yung binibigay ko sa'yo. Ikaw, libro, ang sakit-sakit ha. Ay na, konti na lang, wala na. Patay kita pa rin ng laway. Hindi na lang nag-toothbrush, mga walsi. 5, 4, 3, 2, 1. I won! Yes, mega love shout out Oh, ito yung school ko. Abundance Kahit nung and Michael. ay, buksan niyo na to. Gutom na ako eh. Open the door. Open the door, please. Ha? Walang driver. Ba't dito mag-isa ako? Guys, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-comment, at subscribe. Bye! Ang hirap-hirap maghanap po. Kanina pa ako nahihilo. Teka. Hoy! Katawan ko yan! That's my... Donya, salamat din sa iyo ha. Sa akin yan eh. Ang sexy body ko. Bawi na lang ako sa inyo lahat pag ano, siguro bukas ko na lang Give back my body! ano ito Doon ako na-crush yun ang crush ko eh. para hindi lang ano, ma-update ko lang yung aking WH at hindi maubos. Dito tayo ngayon sa... Mute ko na ha. Maraming salamat ha. Maraming salamat. Dito lang muna ako. Pwede natin magamit. Nanonood kasi ng TV eh, maingay. Kaya mute ko na lang ha. Dito lang muna ako.
Bro, up- nag-update lang ako. In-anticipate ko na lang. Salamat Bro Kaurig. Wala natanggal yung ano ko. Yung aking ads. Thank you very much, bro in-anticipate ko na lang kasi baka maubos yung oras ko Oo, kaso na-reuse ako dun sa mga short ko. Natuto ako mag-edit ng CapCut sa mga short Tuwan-tuwa naman ako dahil ang gaganda kasi parang Amazing Invisible Ayun, na-reuse tuloy ako. Salamat salamat. Ang lambot na ng chocolate ko. Ko anak, ilagay mo sa rep para tumigas. Thank you Thank you, Mumay. Nora, thank you. Romano, thank you very much for joining on your support to my live. Hello. Yung chocolate! Oo nga wala. Dinilit ko na lahat. Nilinis ko na lahat. Ngayon, ang mali, na-delete ko yung na-delete ko yung mga pwede. Pero pwede ko naman i-upload ulit. Kasi yung yung mga sayaw na sarili ko, kumuha lang ako ng audio, pwede pala yun. Oo. Sis, nawala. Kahapon lang. Na-reuse ako dun sa mga CapCut na edited ko. Gusto mo nito? Oo naman. Bibigay ko sa iyo basta gawin mo. Ay, ganon? Ito, isa nga dapat tataas. Ito lang, napakadali. Okay. Ito naman. Di bali na. Ang lalaki ng views ko dun. Sacrifice talaga. Dinilit ko lahat. Ngayon, malinis na. Tapos yung mga short na iniwan ko na mga sayaw-sayaw, merong dati malinis yun. Tapos may nabasa ako na short publish policy, sabi niya. So ibig sabihin violation pa rin. Kaya binura ko. Tapos yung mga ibang sayaw, walang nakalagay na ganon. Kaya araw-araw ko binibisita yung aking studio para makita. Siguro mga nasa 5 kanina. Nakita ko dun sa mga sinasayaw-sayaw ko, nakita ko siya, publish policy, parang ganon. So ibig sabihin violation pa rin. Kaya binura ko. Pero yung mga iba, wala naman nakalagay, basta none lang. Yung dating dollar na nakalagay, ngayon ang palit none. Lahat ng video ko. Sabi nga doon tayo matuto sa mali natin. Bakit kasi kailangan pa mag-prank? Kawawa naman si Coco. Yung buong malugit kape ko. Oo, wala tayong magagawa sis Kasi meron tayong kaibigan, meron tayong kapatid dito sa YT World. Nademoni din siya. Ang masakit para sa kanya yung wala siyang alam at nahihiya siguro magtanong-tanong. Naghintay lang kung ibabalik ni Lolo yung kanyang monetization, yung monetize ng channel niya. Halos 1 taon. May nakapag-advise sa kanya daw na, ay naku, sabi niya,
i-delete mo, linisin mo yung ano mo. Linisin mo yung channel mo, lahat ng video na hindi tugma doon sa policy, tanggalin mo, sabi. Eh ngayon, tinanggal niya yon. Eh kaso, naubos yung oras niya, kaya nag-live, na recover niya yung 4,000 na WH. O, na-monetize ngayon. Eh, kainaman sa akin, alam ko kaagad, kaya nung pagkita ko na reuse ako, doon sa email ni Lolo sa akin, agad-agad tinignan ko kung ano yung violation na nagawa ko, na which is not to intend to violate the community policy of YT. Ngayon, nagulat ako. Ang nabasa ko doon, sabi niya, I will give you 14 days to appeal. Please pass your appeal on October 16. Sabi niya. Ngayon, kung kami ang nagkamali sa pag-restrict sa'yo, pwede ka magtanong sa community, sabi niya. No need. Hindi naman siya mag-decision na i-demoni ako sa ads ko kung mali. So, I accept the reality that I violating the community policy of Lolo. That's why I anticipated na sigurado maubos yung oras ko. That's why I set my live kahit i-silent ko lang, kahit hanggang bukas alas 10 ay kahit 10 hours, ganun na lang gagawin ko para hindi mabawasan o maubos yung oras ko, yung watch hour ko. So, thank you very much for your support na nandyan kayo. So, okay lang kung busy kayo. Maraming salamat na nakadaan kayo. Thank you very much. Kasi marami ring nagmamahal sa atin na ang nalaman nila na ganun ang nangyari sa channel ko, nagtatawagan na sila sa aking messenger na aking mga anak diyan sa YT, mga kapatid sa YT, na tay, lakay, ganito, gawin mo, ganito. So, thank you very much for that, for being a humanitarian service, being co-creators in YT World. So, thank you very much for that. God bless us all. Okay lang siguro, sis, na ang lalaki ng noon. Ang pinakamataas lang naman na na viewers ko doon is 5,900 plus doon sa mga in-upload kong inedit ko sa CapCut. So, again and again, sabi ko nga na at least natuto tayo. Lakay Music Lovers is very innocent sa larangan ng YT World. Hindi nagbasa ng policy. Hindi kasi ako marunong magpindot-pindot kung saan-saan yung mga ngayon nalaman ko yung policy kasi ni-send sa akin ni Lolo YT yung mga policies, community policies. Yung don't at saka yung do. So nandun lahat yung policies. Hindi ko man alam anapin yon dito sa ating gadget. That's why I violated the policy of community YT World, YT ni Lolo. Kaya for that, I'm very sorry kasi I'm not intent to violating the policy of Lolo YT. So at least sabi nga, we learn from our mistake. So that's it. Kasi ganun talaga buhay. So maraming salamat again and again. Maraming salamat sa inyo lahat. Siguro hanggang ngayon sabi niya sa akin,
kung babaan niya ako ng form to enforce me to appeal, siguro hindi contest. Just to us and apologize. Lakay Music Lovers, apologize to Lolo Whitey for my negligence to violate the policies. Yun siguro. Pero if I dispute or contest what their decision, no need. No need. Just to apologize siguro. Total, hindi naman natin sinasadya na mag-violate ng kanyang policy. Kasi tulad ng sabi ko nga, opo, oo sis, magla-live ako lagi na hanggat kasi ang ngayon kung ikusa niya ibalik dahil ginawan ko naman ng appropriate action, his decision to restrict my channel, baka bigyan niya ako ng favor na ibalik agad kasi malinis na lahat yung aking channel, nilinis ko lahat, talagang pinagde-delete ko, or hintayin ko yung December 24 kasi sinabi niya sa akin on December 24, if your channel there is no against the policy, sabi niya, you reapply. Sabi niya naman sa akin. For that, thank you very much to Lolo Whitey to give a chance my channel to reapply the ads. So, ganun talaga always naman tayo, always naman, Lakay Music Lovers is always accept the reality. We are all human being to commit mistakes, especially if we are ignorant. For sure, I'm not hesitate to tell you that I am ignorant, especially in gadget. So, the better of me, just because I learned from you, kung paano mag-edit, paano mag-upload, how to set a live, how to make a thumbnails. Yun ang natutunan ko sa inyo. So, sabi nga, lahat ng bagay ay natututunan kapag ikaw ay interesado. So, no need to appeal kasi or to dispute. Kasi lahat naman hindi naman gagawin ni Lolo sa akin yun dahil especially ako law-abiding business partner naman niya ako. Kaya lang yun nga, hindi for my negligence, hindi ako nagbasa ng policies. So now, just because he sent to me the policies, don't and do, alam na natin. So maybe some days, if we got again a reuse or other violation regarding community policies, yun siguro ay just because we are all human being to commit mistakes. At kagandahan naman kay Lolo ay nagbibigay siya ng consideration to his or her partner in the Whitey world. So, again, thank you very much. God bless us all. Sige, mag-mute na lang ako ha. Maraming salamat at medyo gumagabi na ha. Yung mga naka-BG, maraming salamat sa inyo kung maka-BG kayo. At 100% yan, babawi sila kay Music Lovers. Thank you very much. God bless us all. Good night to everyone.
Ano yan? Hello, good morning, sis. Love kita. Maraming salamat ha. Thank you very much. So,
Bawi na lang ako sa inyo, ha? Salamat. Salamat ng marami. Teka. Naalala ko na. Kagabi pa ako nag-iisip. Ikaw talaga, oh. Pinahirapan mo pa nag-iisip yung kuya mo. Ikaw pala yan. Naalala ko nang, biruin mo kagabi pa, tapos nagising ako, nagkape ako, nagkwentuhan kaming dalawa ni Rod. Hindi ko maisip, sino kaya tong love kita? Ngayon lang ko naaalala na si Sis May pala ito. Salamat, Sis May, ha. Alam ko naman laging nandyan ka sa kuya mo eh. Malapit ko na i-end to. Oo, mag-e-end na ako. Salamat ng marami, ha. Salamat. Thank you very much. See you next live. Thank you. God bless you all. God bless you all. Maraming salamat. Good evening dyan sa inyo, sa mga iba. Good morning dito sa mga iba. Salamat. God bless us all.